1 Samuel 22, Primero Samuel 22. David therefore departed thence and escaped to the cave Adullam. And when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. Yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adullam, o Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. And every one that was in distress, and every one that was in debt, and every one that was discontented, gathered themselves unto him, and he became a captain over them. And there were with him about 400 men. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. And David went thence to Mizpeh of Moab, and he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth and be with you, till I know what God will do for me. Y se fue David de allí a Mizpah de Moab, y dijo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. And he brought them before the king of Moab, and they dwelt with him all the while that David was in the hold. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. And the prophet Gad said unto David, Abide not in the hold, depart and get thee into the land of Judah. Then David departed and came into the forest of Hereth. Pero el profeta Gad dijo a David, No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. When Saul heard that David was discovered, and the men that were with him, now Saul abode in Gibeah under a tree in Ramah, having his spear in his hand, and all his servants were standing about him. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Then Saul said unto his servants that stood about him, Hear now, ye Benjamites, with the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands and captains of hundreds. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. That all of you have conspired against me, and there is none that sheweth me that my son hath made a league with the son of Jesse. And there is none of you that is sorry for me, or sheweth unto me that my son hath stirred up my servant against me to lie in wait, as at this day, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Then answered Doeg the Edomite, which was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech hijo de Ahitub. And he inquired of the Lord for him, and gave him victuals, and gave him the sword of Goliath the Philistine, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el Filisteo. Then the king sent to call
Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father's house, the priests that were in Nob, and they came all of them to the king. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. And Saul said, Hear now, thou son of Ahitub. And he answered, Here I am, my lord. Y Saúl le dijo, Oye ahora, hijo de Ahitub. Y él dijo, Heme aquí, señor mío. And Saul said unto him, Why have ye conspired against me, thou and the son of Jesse, in that thou hast given him bread and a sword, and hast inquired of God for him, that he should rise against me to lie in wait, as at this day? Y le dijo Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Then Ahimelech answered the king, and said, And who is so faithful among all thy servants as David, which is the king's son-in-law, and goeth at thy bidding, and is honorable in thine house? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Did I begin to inquire of God for him? Be it far from me. Let not the king impute anything unto his servant, nor to all the house of my father. For thy servant knew nothing of all this, less or more. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. And the king said, Thou shalt surely die, Ahimelech, thou and all thy father's house. Y el rey dijo, Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. And the king said unto the footmen that stood about him, Turn and slay the priest of the Lord, because their hand also is with David, and because they knew when he fled, and did not shew it to me. But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priest of the Lord. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. And the king said to Doeg, Turn thou, and fall upon the priest. And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priest, and slew on that day 75 persons that did wear a linen ephod. Entonces dijo al rey a Doeg, Vuelve tú, y arrémete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían ephod de lino. And Nob, the city of the priest, smote he with the edge of the sword both men and women, children and sucklings, and oxen and asses and sheep, with the edge of the sword. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. And one of the sons of Ahimelech, the son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled after David. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiathar, escapó y huyó tras David. And Abiathar shewed David that Saul had slain the Lord's priest. Y Abiathar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. And David said unto Abiathar, I knew it that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul.
I have occasioned the death of all the persons of thy father's house. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Abide thou with me, fear not, for he that seeketh my life seeketh thy life. But with me thou shalt be in safeguard. Quédate conmigo, no temas, quien buscaré mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. 1 Samuel 22. Primero Samuel 22.